from Austria, it's always Australia. I talk to JJ about this all the time. It's like Austria and Australia. We always get it confused. Merci, Chérie, der Eurovision Song Contest Podcast aus Wien und aus Basel. Mir gegenüber sitzt der Marco Schreuder in Basel. Mein Vis-à-vis ist Alkis Vlassakakis leider nicht in Basel. Nein, in Wien. Und das Thema heute Ocean of Love, Semifinale 2. Alkis, du hast im ersten Semifinale 8 von 10 richtig getippt. Bist du darauf stolz oder denkst du, hätte besser sein können? Das hätte besser sein können, wie immer. Aber wir haben Gleichstand, ich auch. Ich hatte 8 von 10 richtig. Also wir haben keinen Blumentopf gewonnen, wie man so schön sagt. Ja. Du hattest nämlich Aserbaidschan weiter, ich fand sehr erstaunlich, und Zypern. Und ich hatte auch Zypern weiter und zudem noch Slowenien. Ja. Ja, also Zypern hatten komischerweise alle in meiner Bubble weitergesehen, auch nach der Show, und fanden den Rausschmiss erstaunlich überraschend. Ja, und alle hatten Portugal draus. Nicht? Also genau. Außer tatsächlich ich hatte mich nämlich gestern im Laufe des Tages noch ein bisschen umentschieden, weil ich das eigentlich einen sehr schönen Moment fand. Wir haben es ja vor der Show besprochen, die Semi-1-Folge, Episode. Und da hatte ich Portugal tatsächlich noch draußen gesehen. Nach der Show fand ich sie eigentlich so stark, dass ich sie drin gesehen hatte. So ändert sich das aber mit den Shows. Ja, du hattest Norwegen plötzlich draus gesehen. Ja, aufgrund der sehr schlechten Probe. Da hat er sich gefangen, der Bub. Da hat er sich ordentlich gefangen. Ja, ich habe mir irgendwann mal auch gedacht, man hat es ja auch bemerkt bei Italien und bei der Schweiz, wenn es plötzlich musikalische Momente statt Effektmomente werden. Und davon hat im Grunde auch Portugal profitieren können und vielleicht auch die Ukraine zu einem gewissen Grad. Ja. Weil es dann doch Songs sind, wo du merkst, okay, das sind jetzt keine Leute, die 3 Minuten mit Stroboskoplichtern irgendwie irgendwelche Effekte erheischen wollen. Es war ja ein Overkill an visuellen Eindrücken. Ja. Und da waren diese Momente, die eher so auf Musik abzielen, vielleicht dann auch angenehm. Deswegen hatte ich ja Slowenien auch weiter gesehen, aber gut, in dem Fall habe ich mich dann getäuscht. Slowenien war zu sehr in your face. Ja, es war unangenehm auch für mich. Und ich glaube für einige andere, auch Leute, die das in der Familie hatten oder selbst betroffen waren, vielleicht dann doch ein bisschen zu direkt. Ja, und ein bisschen kam schon auch rüber, wir haben es geschafft und andere nicht. Das war auch irgendwie so, das kam auch so ein bisschen so, Ich fand's unangenehm. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Die Show selbst, ich muss sagen, ich war unterhalten, aber ich hatte jetzt irgendwie das Gefühl, ich sehe eine schwedische Produktion, wo halt nur Schweden und Schweiz ausgetauscht worden sind. Das stimmt. Das ist echt sehr merkwürdig. Sehr, 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 sehr merkwürdig gewesen. Wobei ich die Selbstironie, die Schweden ja immer hat, die fand ich ja wieder gut. Also das ist Made in Switzerland, ich habe das schon amüsant gefunden, muss ich sagen. Ja. Aber warum aber? Ich meine, wir hatten das genauso 1:1 letztes Jahr. Ja, und meine Theorie ist ja auch, dass der Edward Afsilen, der das ja auch immer schreibt für die Petra Miede, das auch geschrieben hat. Also ich hatte das Gefühl, dass der den Skript für den ganzen Eurovision geschrieben hat. Derselbe Autor wie Folge. Ich hab heute eine E-Mail an Press at Eurovision TV geschickt und wollte wissen, wer hat Made in Switzerland geschrieben. Weil du findest nirgendwo Credits. Das mit den Credits zieht sich ja bei der Show durch. Also wir haben zum Beispiel bei den Props, bei den Noten, bei den Rekorden, es war immer nur das Land zu sehen und welches Jahr, aber es waren nicht die Künstlerinnen und Künstler, die Acts zu sehen. Das fand ich etwas schade. Ja. Die wurden nicht aufgezeigt.
Sei es drum, Alkis. Ja, wir haben eine Show. Wir haben die bessere Show. Genau. Und wir schreiben die Scripts selber. Gut, also Marco, wir werden mit einem Milkshake-Man reden, der in der Autarkie aufgewachsen ist, also selbstversorgt aufgewachsen ist, mit einem Mann, der Sopran singen kann, mit einer Griechin, die zu Hause Russisch spricht und noch mit vielen, vielen, vielen mehr. Dann beginnen wir doch eigentlich mal mit dem Countertenor aus Österreich, oder? Er trägt ja mittlerweile ein Schild auf dem dann draufsteht, Conchita put me on a vocal rest. Ja. Also, noch bevor er Dienstag in die Stimmpause gegangen ist, hast du mit ihm reden dürfen. Hören wir es uns an. Ja, eigentlich ist es schon ein paar Tage her, weil ich habe das aufgenommen, Freitag habe ich das aufgenommen, als wir dann gemeinsam in die Oper gegangen sind, zu Turandot. Ja. Und vielleicht noch, ich glaube, das muss ich einmal hier auch als Disclaimer hineintun, zu all diesen Interviews, in der vorigen Episode, in dieser Episode und auch in der nächsten, die mache ich natürlich für das Standard. Deswegen sind sie vielleicht auch manchmal ein bisschen österreich-spezifischer als sonst, weil wir wissen, im Podcast sind wir viel grenzüberschreitender. Ja. United by Music. Wir wissen natürlich auch viel mehr. Ja, genau, und wir wissen auch mehr. Und ja, ich frage halt für den Standard. Und deswegen kommen auch manchmal vielleicht Fragen vor, wo ich sage, hey, das hat er ja schon mal gefragt oder so. Ja. Anyway, hier ist JJ. JJ ist jetzt da. Ich finde das schon erstaunlich. Es gab kein einziges Album, es gab keine Single, es gab kein Release und plötzlich taucht ein neuer Act auf, den so niemand kannte und nur mit einem Song bist du Favorit, um den Eurovision Song Contest eventuell zu gewinnen. Wie ist das? Ganz verrückt, sehr, sehr cool. Ich freue mich wirklich sehr, dass diese Kunst, die ich gemeinsam mit der Thea und dem Thomas geschöpft habe, so aufgenommen wird und dass es den Leuten auch so gefällt. Das ist wirklich schon ein Konzept, was ich schon sehr lange machen wollte, nur bin ich nie dazu gekommen und jetzt, letztes Jahr, dachte ich mir, ich mach's jetzt und ich traue mich mal und bringe eigene Musik raus. Wie muss man sich das vorstellen? Du warst in der Oper, hast diese Opernkarriere, kann man noch nicht sagen, aber du hast eine Ausbildung gemacht und bist ja eigentlich noch mitten in der Ausbildung. Du hast natürlich die Anlage, da auch durchaus ein großer Name zu werden. In dem Fall ist es dann Johannes Pietsch. Ja. Und dann parallel diese Popwelt zu beginnen. Ist das etwas, was dich dann irgendwie zu so einer Spaltung bringt oder zu einer Schizophrenie? Oder findest du, dass man das auch verknüpfen kann miteinander? Also ich finde persönlich, das kann man gut miteinander verknüpfen. Man hat das auch gesehen in der Vergangenheit, dass zum Beispiel der Luciano Pavarotti mit seiner Serie Luciano and Friends, wo er die ganzen Popstars eingeladen hat und mit ihnen gemeinsam gesungen hat. Also theoretisch funktioniert das eigentlich super und hat es schon mal auch gegeben. Und Klaus Nomi, auch ein Vorreiter, hat auch eine Karriere gemacht mit Pop-Oper. Natürlich war es für mich am Anfang schwer zu entscheiden, ob ich nur Pop oder nur Oper machen wollen würde. Aber ich dachte mir, warum nicht einfach beides kombinieren? Weil das einfach auch schöne Musik ist, die da gekünstelt wird und hergezaubert wird. Und daher dachte ich mir, machen wir das einfach so. Und je nachdem, in welche Richtung es mich mehr hinzieht, gehe ich in die Richtung. Wenn du jetzt das Angebot bekommst, du sollst bei Glastonbury auftreten mit den Popnummern und leider gleichzeitig Salzburger Festspiele Giulio Cesare in einer Händel-Oper, wofür würdest du dich entscheiden? Das ist ganz frech. Ganz freche Frage. Ganz schwer. Ich würde sagen, so sehr ich die Salzburger Festspiele liebe und Giulio Cesare, natürlich Händel, gehe ich Glastonbury. Ich würde lieber Glastonbury machen. Für Glastonbury wäre es natürlich jetzt notwendig, dass du auch dein Repertoire auf der Pop-Ebene erweiterst. Du hast ja jetzt einen Release und dieser Release geht gerade durch die Decke, das kann man so sagen. Was ist da denn, planst du da schon irgendwas? Ja, genau. Also eine Folgesingle
existiert schon, aber daran wird noch ein bisschen gearbeitet, aber eher nach dem ESC, damit wir mehr Zeit haben. Aber es steht zumindest schon ein Song. Und direkt nach dem ESC haben wir auch schon Songwriting-Sessions geplant über mehrere Wochen. Da ich auch bei Warner gesigned bin und einen EP-Vertrag habe, bin ich noch motivierter, mehr Musik rauszubringen und werden dann in den Sessions sehen, was rauskommt. Was ich erstaunlich finde, ist, ich beobachte dich ja jetzt so auf diesem Weg zum Eurovision Song Contest. Ich schaue dann die Pre-Party-Auftritte und deine Interviews und du wirkst erstaunlich entspannt für einen Favoriten. Bist du entspannt oder kannst du das? Ja, ich bin sehr entspannt. Also ich bin Stresssituationen gewohnt, sage ich mal in Anführungsstrichen. Also zum Beispiel, dass ich wirklich immer gut abliefern muss, wenn ich an der Staatsopernbühne stehe, weil jeder auch antizipiert, was der nächste Ton ist und wie der auch klingen soll. Und daher musste ich mich schon wirklich immer anstrengen, dass es so ist. Und genauso in dem Fall jetzt mit Wasted Love, viele kennen die Melodie und wissen, was der nächste Ton ist. Daher bin ich dem schon mal ausgesetzt gewesen, in diesem Stress. Und ich kann damit gut umgehen. Das ist nicht so tragisch für mich. Du hast ja jetzt die ersten Proben hinter dir. Wir sind jetzt knapp vor dem entscheidenden Auftritt sozusagen. Gibt es noch etwas, wo du drehen musst? Oder kannst du es schon im Schlaf sozusagen, diese Performance machen und die Noten treffen? Also ich würde schon sagen, dass ich das schon im Schlaf kann. Ich meine, ich habe wirklich, wirklich viel geübt und auch viel geprobt. Also es ist nicht so, als hätte ich das jetzt zum ersten Mal gemacht. Und ich habe auch dementsprechend eine Gesangsausbildung schon mal die Hälfte meines Studiums absolviert. Daher mache ich mir da keine Sorgen, weil wenn man einmal schon mal was gemacht hat, kann man das immer. Und ich vertraue auf mein Können. Und wenn ich mich zu sehr stresse, dann werde ich erstens keinen Spaß haben und zweitens wird es dann anstrengender für die Stimme, weil ich mir zu viele Gedanken mache. Daher will ich einfach nur gechillt und relaxed in den Wahnsinn hineingehen. Was ist dieser Wahnsinn für dich, der Eurovision-Wahnsinn? Was bedeutet der für dich? Der Wahnsinn für mich ist die ganze Aufmerksamkeit, die auf einmal auf einen zukommt und auch zusätzlich diese coole Zeit mit allen. Es ist wirklich viel, es passiert so viel in so kurzer Zeit und man vergisst dann halt eben die Zeit zu genießen, wenn man eben im Stress ist. Daher versuche ich wirklich jede Sekunde, die ich da verbringen kann in Basel, zu genießen und auch mit den anderen KandidatInnen. Ich meine, es ist klar, es ist ein Wettbewerb, aber es macht noch mehr Spaß, wenn man freundlich miteinander umgehen kann. Nebenbei bemerkt, liebe Grüße von Kyle, ich habe ihn gestern getroffen. Ja, ich von euch beiden. Genau. Er war traurig, dass er dich noch nicht gesehen hat. Ja, wir sind leider nicht so wie bei den Pre-Partys. Wir sind leider aufgeteilt in mehreren Hotels, daher sieht man sich eher weniger. Und vor allem, manche sind auch in anderen Semifinalen oder in anderen Hälften. Das heißt, wir haben unterschiedliche Tage, an denen wir proben und daher traurig, dass wir uns nicht ständig sehen, aber wir versuchen uns zu treffen. Also ich habe zum Beispiel die Luan schon getroffen aus Frankreich, eine sehr gute Freundin, die auch im Hotel ist mit mir. Die Sissal aus Dänemark, auch eine wirklich sehr gute Freundin, ist 5 Minuten zu Fuß weg. Also von dem her alles sehr nah. Nur der Kyle ist halt leider weit weg, und die Miriana ist auch sehr weit weg, aber ist ja wurscht. Man sieht sich dann am Tag des Semifinals. Oder im Finale. Ja. Genau. Du hast ja eine, wie ich bis jetzt sehen konnte, relativ spektakuläre Inszenierung vorbereitet, auch mit überraschenden Elementen, sowohl visuell für den Fernsehzuschauer. Das ist nicht so viel Farbe, glaube ich. Ja. Wie ist das eigentlich für dich, die Erfahrung, so lange für so einen 3-Minuten-Auftritt zu proben? Ist das eigentlich wie in der Oper, wenn ein Regisseur dir sagt, wo du zu gehen hast und was du zu tun hast, oder ist das doch anders? Es ist schon sehr ähnlich. In der Oper proben wir auch mindestens 2-3 Monate vor einer Premiere und dann noch 5-6 Shows danach. Also man probt wirklich viel und auch täglich eigentlich. Also von dem her ist es sehr ähnlich.
Nur bei meiner Performance kommt fast alles eigentlich nur von mir. Also die ganze Emotion, die ich mitbringe, die Bewegungen. Weil als wir uns mit dem Sergio zusammengesetzt haben, der meine Bühne gemacht hat, meinte er, ich soll mich einfach so bewegen, wie es sich gerade richtig anfühlt. Und dann schauen wir, ob man ein bisschen feinschleifen kann oder nicht, weil er wollte das so persönlich wie möglich machen, damit das auch mit der Emotion gut rüberkommt, wie wir das auch im Song gemacht haben. Träumst du schon von Eurovision? Ja, ich träume jetzt gerade im Eurovision und es ist wirklich eine so coole Zeit. Aber ich meine nicht wirklich im Schlaf. Also im Schlaf an sich schon, ja. Also ich träume tatsächlich von meinem Auftritt, wo ich da stehe und dann höre ich die 6.500 Leute, die in der Halle sind, dann schon jubeln. Denke mir, was ist hier los? Also, aber es fühlt sich so an, wie als wäre es auch ein Traum an sich, als würde ich das jetzt alles nur träumen. Dieser ganze Prozess, als wäre das nicht echt. Es ist ganz interessant, also sehr kurios. Nachdem du jetzt in den Wettquoten doch sehr gut gehandelt wirst, ist der Druck jetzt schon so da oder sagst du, Hauptsache dabei sein? Bist du mehr so der olympische Gedanke oder willst du das jetzt auch gewinnen? Ich werde das gewinnen, sagen wir mal so. Also ich gehe mit der Einstellung hinein, dass wir die Trophäe wieder mit nach Hause bringen. Ich bin wirklich sehr, sehr bereit zu kämpfen um den Sieg. Ich gehe aber trotzdem gelassen in die Sache rein, weil ich mich nicht stressen möchte. Ich bin auch für jegliche Ausgangslage auch vorbereitet, aber hauptsächlich für den Sieg. Und was möchtest du, was danach passiert? Was wäre sozusagen deine Wunschvorstellung? Also meine Wunschvorstellung wäre natürlich die Songs, die wir dann vorbereitet haben zu der Zeit, dass wir die rausbringen und dann eventuell noch auf Europatour gehen, wenn sich das zeitlich ausgeht. Und dann natürlich den ESC in Österreich zu veranstalten. Und ich würde das sehr, sehr gerne als Moderator da auf der Bühne stehen. Okay, wir werden es im ORF ausrichten. Welche Rolle spielt eigentlich Thea in diesem ganzen Prozess? Wir kennen Thea natürlich als Sängerin von Eurovision 2023, dann kennen wir sie als Songwriterin von ihren eigenen ziemlich coolen Songs, die meiner Meinung nach viel zu wenig im Radio gespielt werden. Und jetzt ist sie hier plötzlich eine Managerin sozusagen. Wie empfindest du das? Die Thea ist eine Frau, die alles kann. Also die ist wirklich ein Wunderkind, ein Talent. Die Frau ist ein Wahnsinn. Und ich bin so froh, dass ich sie dabei habe. Nicht nur, weil sie das alles schon mal durchgemacht hat und weiß, wie man handeln sollte, aber auch als gute Freundin, die mich da unterstützt. Sie kennt mich gut und sie weiß, wann mir irgendwas zu viel wird. Und als Managerin ist sie wirklich so toll und sie passt sehr gut auf mich auf. Also ohne der Thea hätte ich das wirklich nicht geschafft. Und ich muss ihr quasi mein Leben schenken. Das wirklich, was sie alles für mich macht, ist ein Wahnsinn. Also ich bin ihr wirklich so dankbar. Dann kann ich dir eigentlich nur viel Glück wünschen bis zu deiner Moderation beim Eurovision Song Contest in Österreich. Ja, gerne. Wir sehen uns dann dort. Wir wünschen JJ natürlich alles Gute für das zweite Semifinale. Weiter geht es mit einer Sängerin, also ich als in eine griechische Familie reingeborener Mann freue mich natürlich auf das, was Klavdia uns zu erzählen hat. We have Klavdia here and I'm not sure, do I pronounce your name correct? Yes, it was perfect. Nice to meet you, Marco. Klavdia, your song is about separation, about losing home. What is your song about for those who don't understand Greek like me, but who can feel the song? Well, as you very correctly said, the song, the literal meaning talks about separation, talks about losing your country, losing your friends, your family, a place you've lived and maybe became home, and became like your country. Everyone can relate in a different way. That's the magical thing of that song. Anyone can relate according to their memories, to their
viomata livings, you know. And I really hope that people that do not understand Greek get to feel the feeling through my performance, through my voice and my expression, because it's a song that I really love and I can relate to it because I come from a family of immigrants. So yeah, that's pretty much it. So what is the story of your family? Because you have also been from a family from the Black Sea, not from nowadays Greece. Mm-hmm. Yeah, so the place is called the Black Sea right now, but it used to be Pontus. Greek people were living there from Pontus. That's what we call it in Greece, Greeks from Pontus. And they were displaced in many, many parts. Some went back in Greece, some to former Soviet Union. Yes, and my family were displaced to the ex-Soviet Union, where they grew up. My mom came back in Greece at 12 years old, so I know many things from the ex-Soviet Union. We have some cultural habits from there, and that's pretty much the story of my family. And in the place I live back in Greece, there are many families as mine with the same story. You have an own dialect, an own Greek style. Well, there is a different dialect back in Pontos, yeah, Pondiaki dialect. Do you speak that? Well, I understand my grandma and my grandpa, but I'm not very good at it. And I speak a little bit of Russian just because they were living there. They speak Russian as well. I can read, I can understand, I can talk a little bit, but I have to exercise a little bit more to be more fluent. How did it came that you decided to participate in the Greek pre-selection for Eurovision? Was it your decision, or did someone ask you, "Hey, Klavdia, you should go to Eurovision"? Well, Eurovision was always a dream of mine. I always dreamt of seeing myself on that stage and get that feeling. For this year, I was a little bit skeptical about it. I was like, I tried, and back in 2023, it was a different process. Back then, it wasn't an open national final. But this year, I was a little bit skeptical. I was like, maybe I don't have to pressure it. Maybe I have to wait for the time I feel I have the right song. But my record label had a different opinion. They said that it is a big chance of me showcasing myself and my voice with a good song. So we wrote a song, we did it, and we're here today. Everything happens for a reason. A lot of Austrians who saw you performing your song had an instant remembrance on another Greek artist, because you are very proud wearing glasses. So, and there is a very famous Greek artist, of course. Do you relate to her, to Nana Mouskouri? Well, she's like the biggest superstar. I mean, it is an honor that I get to be compared to Nana for my glasses. I really hope I get to be compared for a huge career as well in the future. I mean, her career is very, not jealous. Is something to be jealous for an artist. Her career, I mean, global career, it's amazing. You sing in Greek. Mm-hmm. Nana, of course, did also sing in English and in German. Would you be able to sing in other languages? Your English is okay. I love the fact that she's multilingual. I love singers that can sing in various languages. I love different languages, and I've sung in a lot of languages myself,
I've sung in Greek, English, Russian, Arabic, Serbian. I've tried Serbian as well. Oh, wow. Yes, I really love doing that. That was a very good note that you just said. And I would love to do that as well in the future and in my career. You also sang in French, right? Yes, I forgot to mention that I've sung in French. And to be more precise, it was some weeks ago I sang Mon Amour by Slimane. Yes, the song that represented France in 2024. I love that song. I love that entry. Slimane is incredibly talented, and yes. Could you also go away from the microphone and fill an arena? Ooh, that was a moment with capital letters. A moment which I would love to get to experience in front of him, like being present in the arena. But I felt it through the television as well, and it is incredible. There is, of course, this whole Eurovision world with this community, which is quite special. You have not been on the pre-parties I've seen. Do you already have any connection to the community, or will it be a big surprise for you when you come to the arena? Well, the thing is that we live in 2025 where we have social media and we can do a digital strategy like for the promotion part instead of, back then they had to join the pre-parties for them to be promoted, for the singers to be promoted. I think that I can feel the love and support from people through the social media. And I think that it is going to be special for them and for me that they're going to meet me and see me on the stage for the first time in the semifinal. I think that the feeling is going to be more tense, more, it's going to be a surprise. They've never seen me before perform my song Estero Mata on the stage. So I think there's this part of the process that is going to be very interesting for me and for them as well, and very tense. The feeling is going to be something they will experience for the first time. I think that is very, let's say, interesting, nice. You're curious as well. Yes, I'm very curious to see their reaction, yes. Where would Klavdia would like to see herself in 5 years? Ooh, that is a nice question. Well, apart from Eurovision, a dream of mine was always to accomplish an international level of a career and to be loved for who I am and for what I represent. And of course, for my music, for what I want to do. I think it's a way different feeling to get to see that people from outside your country support you and your music on a global level. That would be the ideal case for me, to be honest. And if someone who doesn't know you asks you, who is Klavdia, what does she stand for, and what does she represent, and what's it all about, how would you answer? Well, Klavdia, I would say that is a girl that always dreamed to do music and to sing for people and get to entertain them, to get them to be emotional and connect with her in her songs and my feelings. Because for me, music is all about feelings. It's all about mood, energy, and vibes. And Klavdia would love to unite everyone all over the world through her music. And do you have any Eurovision act which is inspiring you at most? Well, my all-time favorite heroes, Eurovision heroes, are two incredibly talented women. Helena Paparizou, that won for Chris back in 2005 with the song My Number One. And Lauren from Sweden with
Euphoria was the song that made me really, really want to do Eurovision. Helena as well, but when I saw what Euphoria made me feel, she is one of the reasons, that I'm a really, really big fan of Eurovision and that I wanted to really make it to Eurovision. These two are my Eurovision icons. So thank you, Klavdia, and I wish you good luck. And as we say, merci, chérie. Yes, thank you so much, Marco. Merci, chérie. Okay. Ich mag die griechische Delegation so gern. Also wir kommen gut klar miteinander. Also wenn du wieder mal mitfährst, ich connecte dich. Ja. Ich habe mir die griechische dieses griechische Webformat angeschaut, Eurovision Weekly, wo der Head of Delegation, der Konstantinos, dann auch interviewt wurde. Sehr sympathisch, sehr süß. Ja. Von Griechenland nach Australien, was ja auch ein bisschen eine griechische Enklave ist, muss man ja dazu sagen. Also, aber in dem Fall geht's zu einem Milkshake-Man, nämlich Gojo. Hat er dir denn einen Milkshake serviert? Nein. Und das finde ich dann doch erstaunlich. Also, wenn ich einen Milkshake-Man zum Eurovision Song Contest schicke und ich habe da ständig Interviews, hätte ich ständig so eine Milkshake-Bar mit dabei, oder? So eine kleine. Das ist so ein Wagenradl oder so, ja, wo man und dann immer beim Interview irgendwie Milkshakes. Ich meine, was wären das für Bilder, oder? Ich meine, bei laktoseintoleranten Interviewern wäre es ein bisschen schwierig. Ja, du kriegst halt eine Hafermilkshake, man, oder? Ich meine, hallo, ist ja kein Problem. Und er hat mich 70 Minuten warten lassen. Nein. Ja, das war schon ein bisschen, er hat sich entschuldigt und die Delegation hat versucht, mich zu, wie sagt man, entertainen, aber naja. Wir saßen nicht bei einer Milkshake-Bar, wir saßen im gleichen kahlen, langweiligen Seminarraum eines Hotels, wo ich Kai auch getroffen habe. Ah ja. We have Gojo here from Australia all the way to Europe representing Australia, and it's the 10th anniversary that Australia is participating at Eurovision. So are you making a big party of that? Yeah, well, I mean, being the 10th entrant is pretty cool. I think it's like every 10 year, every milestone is a significant thing. So definitely honoured to be the 10th entry of Australian Eurovision. Yeah, it happened 10 years ago with Guy Sebastian in Vienna, and you were working with an Austrian team, I heard, here for your performance. Is that correct? Yes, yeah, we were just talking about that. They are such an incredible team as well. I'm very happy with how everything's come together. It's Marvin Dietmann. Yes, and very, very, very happy with how everything's come together, all the ideas they've put together and forward and the way that we can communicate with them. It's just everything's great, yeah. You grew up in a very remote area, is what I read in biographies of you. Did that form you as an artist? Definitely did. I feel like that's where I learned a lot of my life attributes. Like, that's where I learned how to, deal with pressure situations through hard work and creatively as well, because where I grew up, we grew up in a very self-sustaining property. So it's like, the electricity was powered by the sun, our water was drunk from the clouds, and we had to figure out, my dad had these genius ways of harvesting, each element, and we would eat all the food off the land, and, it was just a beautiful childhood. And how did Gojo become a musician there? My mum and dad have always played music growing up, and they've played very diverse music. Like, my mum loves rock and roll, and she likes, a little bit of pop, but my dad loves pop. He loves world music. He loves classical music. So I was just around a big diverse, group of music. It was great. But you started actually writing songs for others. Is that correct? No, it was still for me. It was for my project, but I was producing and I would be writing the songs with a top liner. Then they would come and top line on the record. And I would sing on some songs every now and then, but then took this one trip to Los Angeles. I think it was the fourth time I'd been there. My really good friend and one of my favorite songwriters, who is incredible, Greg Allday, he said to me in a session, he was like, you need to sing on everything, because he heard me sing a demo vocal and he was like, you have a very unique tone.
And it was after that moment when I started to sing on absolutely everything. It's like when people come to you and they say a line, a sentence, it can really change your life. Yeah. How did it happen that you were chosen by SBS to represent Eurovision? Did they ask you as an artist, or did you send in the song and did you say, I want this to sing at Eurovision? Well, it all started when I was on tour in Germany, and my guitarist, he doesn't remember this because he was he was asleep apparently, and he said to me, he woke up and he was like, "Oh, Marty, you should do Eurovision." And I didn't respond to him, and I just heard it, and I thought about it. I've always loved Eurovision, but I've never thought about like participating in it. I've just always been a spectator. And then I sat with it, and I was like, the more I sat with it, I was like, yeah, that's actually a really good idea. I think like, I love showing off. I love being extraordinary with my art as well. And I think that's what the competition is. It's so extraordinary. And it was from that point where I got back after the big festival tour, and then I reached out to my publicist and was like, do you have any leads in Eurovision? And he was like, yes. And I sent him a song, which then was, I think it was, 3 months I didn't hear anything. And then I was asked to go into interviews with SBS, and I think it was after the fourth one they told me that I was going to be representing Australia. You will represent with the song Milkshake Man, which was not only written by you, but also by a band we know from Eurovision history. Yes, it's Shepherd, and they are incredible. I have the most highest admiration for those guys, and it was, me, George, Jay Bavino, and Amy Shepherd, and we all wrote the song together in Brisbane. I was actually on a 2-day writing camp because it was after I'd submitted the song to SBS. I was like, I kind of want to go out and see if we could top it and see if we could write something that was, felt more suitable to the contest. So went on a writing camp with Shepherd, and we wrote 10 songs in 2 days. So, and how many of them were good for Eurovision? Well, there was two of them that was up for consideration, and then Milkshake Man was the favorite of everyone. So, okay, yeah. Milkshake Man, of course, a lot of people can read the song in very different ways. What you want to tell with the song? Yeah, I find that's what I love about songwriting is you can write a song and then someone can listen to it and they can be like, whoa, that song's about like kissing trees, or it can be about anything, right? But then it's like until you do a deep dive into the artist's brain and like the way it was written and the experiences that artist has lived through, it's like you don't really get to see kind of the lens that they had when they wrote it. So the song is all about self-expression and confidence, and the Milkshake Man is a character who's a larger-than-life, vibrant character whose aim in life is to inspire other people to look into the world that he's created, that they've created, and is wants other people to be inspired by that and to be like, whoa, I want a piece of that. I want to live life in this free kind of chaotic way, because it's like when you kind of you let go of all your fears or like things that kind of don't let you live life to your full potential. It's quite a significant thing that a human can feel, and then once you let go of all of that, it's one of the greatest things you can feel as a human, I think. But I think the most people who watch your video and watching you performing, they will think, oh, it's a song with a quite erotic connotation. Yes, but I mean the performance hasn't happened yet as well, so there's there's a lot to look forward to in that, and but it's what I love about it, and it's I think it's fun as well, like it having a cheeky element. It's Eurovision it's one of those competitions as well that's just everyone, you can write things that just make people have a good time, and you want people, and like bringing joy into the world is something that means so much to me. And it's like, if I know that I can leave this earth, that I've made someone's day, even through, a song, them listening to a song that I've written or anything like that, I know that I'm going to leave this place a very happy person. A soul, sorry. You are Australian, which is not in Europe, of course, but you have also a European heritage, as far as I know, from your family. French, I think? Yes, French. My dad's French. But my mum is also comes from a very
a very rich background. She has a very rich background in where is it again? I keep forgetting. A very rich Dutch background. Dutch background. I've got a Dutch background as well, so nice. You see, yeah. So, do you have when you come to Europe? Do you have this feeling like, yes, we Australians are part of this? Yeah, definitely. And it's fun. I love that question because it feels. Everyone here has made me feel so comfortable about being in the competition, and because obviously I am very aware that we've only been in it for 10 years, and sometimes you don't know what that kind of entails. I don't know if I'm going to come over here and maybe feel a little left out, but I just haven't felt that at all, and I felt very included. Even having this interview with you, like you giving us the time to speak to us and all that stuff. I think it means a lot to us, and it's also why I've been traveling Europe for the last 5 weeks and went to 13 different European countries. And it's just to show the seriousness that we have to this competition and how we're so grateful to be in it as well. Did Katarsis call you and said, "Hey, Milkshake, that's my song"? Who's that? Sorry. You don't know Katarsis. No, it was the accent. The accent got me. Oh, sorry. Katarsis. My Austrian accent. Yeah, I love Katarsis' song too. And I think it's such a, like when you think of a milkshake, it's such a playful, fun environment, it's so colourful, and you think of ice cream trucks and like ice cream parlours, and it reminds you of being a kid when you're so unapologetically yourself. So that's funny because we have one listener in our podcast. She grew up with our podcast, and you are her favorite, and she's like 13 or 14 or something. And I think children are very connected to your song, don't you think? Yes, I've had that a lot. I've been get a lot of DMs and videos of like children dancing to it, and I've seen babies dance to it. And it's exactly like what the Milkshake Man wants. It's just making this whole big joyful experience for people to look into and be like, this is such a wonderful thing. I can feel free and just like myself wholeheartedly in this 3 minutes. Where would you like to see yourself after Eurovision? Well, we've already started doing things like I've already got a European tour that we've already announced that I'm doing in August, I think it is, but it's on my social media. So we're doing I think there's also like 16 countries we're doing, so a big one. And there's also that writing camp I did with Shepherd. We're going to release some of those songs as well. And there's an Australian tour. So it's also, again, just this whole competition is such a great thing. And the fans that I've been introduced to and I've had the pleasure of being able to entertain. I want to I want to make sure that I cater for them for a very long time, And I don't want to just go back to Australia and just be like, well, that was a chaotic thing. I'm just going to, live off the land now. Like, I want to come back here straight away. What is Eurovision? What does Eurovision mean to you? Well, it's kind of what I was saying before. It's such an incredible, extravagance of art. And I love as well how I've never felt more safe. I've been doing music for 11 years now. I've never felt more safe expressing my art in a community and such just a beautiful space like Eurovision. And I think that's and even why it was created, to bring harmony between all the European countries after World War II. That's just such a beautiful thing. And to be representing, I get goosebumps when I think about it. It's to be representing a country in such a magnificent competition is such an honor. In a Europe that's still a bit troubling. It's changed since 10 years. Yeah, well, I mean, there's we're so far away in Australia as well, so it's there's I feel like we miss a lot of things, and sometimes we don't get everything because we're so far away. But I feel like all the time there's something happening in the world as well, and it's why we do this competition, to bring so much joy to the world. If you would explain your kind of music or your art to someone who's never seen you before, I've never heard any song of you, how would you describe your art? Well, that's a good question. That's always a hard question, that one.
I think diversity, and like I said, I produce and write my own music, so that gives me the opportunity to do whatever I want, essentially. Like ballads are my favorite songs to make and to also listen to, but I've written a lot of ballads. I've written like some summer pop stuff. I've written some, a bit more dance music. Milkshake Man is like a psychedelic 80s song, some people say. I didn't find a definition. Yeah, right. And that's what I love about music, and especially when you have control over it the way I do, because I've just spent so much time in the studio and like so many sacrifices just to learning the craft of producing, to mixing, to writing songs and getting better at it each time. Like the amount of bad songs I have written, I don't think I could, I think I'd be the richest man in the world if I could have $1 for each bad song I've written. But it's without the bad songs, you don't get the good songs. You have time to write songs when you're here in Basel? I have actually. I have my voice memos that I always record things on, and I think we checked yesterday. I'm up to 4,237 voice notes. So always recording voice notes, and even if that's a melody or like a guitar hum or like a drum pattern, I'm always recording something. So 10 years Australian Eurovision. Which Australian song is your favorite Eurovision song from Australia? It has to be Sound of Silence by Damian. I mean, even that song is just, as a standalone song, is incredible. And it's the performance, to even watching it, seeing how she performed it on stage as well. It's just such an incredible thing. And what's your favorite Eurovision song ever? It's a hard one. You should be prepared for this question the next week. I feel like it changes all the time. It always changes. Dancing Lascia Tumbai is one of my favorites by Verka. And I also love Waterloo by ABBA, obviously. But I never want to say that one because it's too, it's obviously everyone knows that one. I also love, even from this year, like Voyage by Zoe Me, and I love Lucio Corsi's song from Italy. I loved Sloman's song from last year. There's so many good songs. So which milkshake are you going to shake for me now? Well, all I have is a latte, an oat milk latte. An oat milk latte kind of feels very far away and fraudulent for me being the milkshake man. All right. Yeah, I'm a bit not satisfied, I have to say. But okay, I will have a latte then. So espresso macchiato. That's on me. So thank you very much. Good luck and all the best, and celebrate 10 years of Australia at Eurovision. Thanks so much, and thanks so much for giving us the time. And I'm so honoured to be a part of this beautiful world that you guys have created. Merci, Chérie. Merci beaucoup. Très bien. Ich geb's jetzt zu. Man hat immer so einen kleinen oder auch manchmal größeren Eurovision-Crush des Jahres. Du hast Princ aus Serbien getroffen, Marco. Alkis, da sabbert irgendwas da. Entschuldigung, ich habe da was im Mundwinkel. We are here with Princ from Serbia. If someone likes music and he hears the name Prince, he thinks of someone else, right? How does it came that you have this name? Sexy motherfucker. So the Prince actually came like a joke because, at the time I was joking with my friends that they told me that I look like a prince from the Beauty and the Beast. So I'm from south of Serbia, the city called Vranje, so like Prince od Vranje. And it was a funny thing that just got stuck on my social media at the moment when I started doing like solo career, maybe 4 years ago. People just got attached to it, and it's catchy and it's easy to remember, and it helped me a lot. You also have, besides music, a karate career. So you are doing sports. Are you still active in that, or is it over with that? Well, right now I have no time for that, but I was a part of a national Serbian team. I was like national champion. I was second on the Balkans, and the European Kid Championship I won in Italy. I had a big career in karate when I was younger, but it's something I don't have a time for right now. But a lot of things stayed in my mentality that I got from karate, like being persistent, respecting people. Even though it's like
karate and being in any kind of sports is mostly all about competitions. So first, the thing you do in karate, you bow to your, let's say, opponent, and in learning to respect people, whatever and whoever they are. So a lot of things good from karate. And you're used to competitions, and Eurovision is a competition as well. Well, I don't like calling it so, but I'm used to being under pressure, let's say it so. And when you take the pressure off, then you realize, okay, I have an opportunity to show myself to the whole world right now. Like, whole world is watching who I am, and I can show my soul. And the experience I have, made me not being afraid and embarrassed of who I am. So being naked, let's say it so, like metaphorically, in front of the whole world is magic. Yeah. I saw you doing a lot of interviews before, so I was standing in the line now. Thank you for being patient. No problem. But I was watching you, and you seem so calm and relaxed. Is that something that is your personality? I think that's something that I learned through time, and I think it's a necessary thing in order to maintain the energy level and stuff like that. I'm a lot of into meditating and trying to find peace. I'm trying trying to surround myself with positive things, and I think that person can affect the atmosphere and the energy in the area and stuff like that. And if I was not like this, I would probably, be sick for a while now. So you bring back the big ballad drama from Serbia again, which we kind of missed in the last years. So is that also a kind of a cultural heritage, at least a Eurovision cultural heritage you're bringing? Actually, a good question. It can be looked at it like that because Željko Joksimović co-produced the song, and he's well known in the Eurovision world. A lot of performances he had, like Nije ljubav stvar, Lane Moje, Leila, with other artists as well. And I think Serbia didn't have such an authentic Balkan entry for a while, and I think people appreciate such songs, something that is authentic for our region, and that's something that I just came up with after I won, because I didn't think about making a song in terms of like, okay, let's go with the Balkan ballad because the Europe missed it, Many people, thinking that's like not for 2025, and stuff like that. You have different opinions for everything. I was just trying to sing and to pick the song that I really enjoy. So I think, Mila is something that represents what I'm going through and what I'm feeling 100%. And I think that is extremely important for artists, because you are the one who is trying as an artist to get people out of their everyday life and to make them feel something, And the only way you can do that is if you feel something, if you sing something you can feel. Which kind of music does Prince listen to privately? Is it the big Balkan ballad? No, it depends. But honestly, like lately, I've been so much into Pantera, like metal music. I'm listening to John Mayer a lot. Coldplay first album, Pearl Jam, which is my favorite band of all time. So you're actually a rock star. You would like to be a rock star? Well, if I was born in 80s or 90s, I would probably not be here. I'm kidding, but yeah. We had rock stars at Eurovision, Måneskin. I'm kidding, yeah, and that made me so happy, honestly, Like, I'm ready to make a rock song as well, but, not everything I sing is something that I can listen to. And opposite, I'm listening to Pantera, for example, which is like extreme metal, but I cannot sing that, So it doesn't mean that I have that kind of sensitivity to sing metal, even though I'm listening to it. My soul is mostly balladish kind of thing. I think I'm emotional guy. But I like hard sound as well. Like I have on my first album many like faster, catchy songs. It depends on the moment, I think. I think for artists, it's really important to experiment with things.
You also speak Norwegian. Yes, you studied Scandinavistic. Yeah. Did you meet the Norwegian guy, Kyle Alessandro, or even Emmy from Ireland, who is from Norwegian as well? Yeah, actually, I met both of them, and I was speaking Norwegian to both of them. It was really, really cute, and they're both they're really, really nice persons. And yesterday on the Turquoise Carpet, I met the whole Norwegian delegation, and all of a sudden I was speaking Norwegian like I'm speaking English or Serbian. I didn't have a chance to do that since I stopped teaching people like maybe 3 years ago, and I was finished with faculty back in 2016. So everything I did in my life so far came as a perfect tool. The way you look, you could play in a Viking show or something. That helps for the Scandinavian music. So what is your goal for Eurovision? Just to try to be what I was preparing for, to be myself, to sing it the way I wanted to, and those are the things that I can kind of control, and that's the only, let's say, expectations. I try not to have them. And what's your favorite Eurovision entry from Serbia of all time? I would go with Lane Moje because that's the reason and that's the song that made me want to be the part of Eurovision. Yeah, there are many great Serbian entries, but let's go with Lane Moje. Yeah. Hvala, Princ. Hvala tebi, dankeschön. Ja, wir haben natürlich auch wieder... Dein Prinz. Ja, wir haben natürlich auch wieder Statements vom Turquoise Capet dabei. Laura Thorn aus Luxemburg hat ein deutschsprachiges Interview mit dir gemacht. Ja. Außerdem hört ihr noch kurz Katarsis aus Litauen und Emmy aus Irland. Laura Thorn ist bei uns und wir können einfach auf Deutsch schwätzen, oder? Ja, ne, es ist ein bisschen wie in Österreich. Wir sind wir sprechen ein bisschen von allem. Wie ist das Gefühl, so als zweite Kandidatin für Luxemburg nach dem Comeback anzutreten? Ja, also es ist halt natürlich eine mega Ehre, ne? Also so auf so einem internationalen Niveau sein Land repräsentieren zu können und dann auch noch mit Musik. Musik ist mein ganzes Leben. Das heißt, ja, also es ist eine super, super Ehre und ich versuche wirklich von allem zu profitieren. Wie intensiv war die Vorbereitung? War das eine anstrengende Zeit oder war es auch eine schöne Zeit? Ja, natürlich war es sehr intensiv, aber alles, was ich für den ESC gemacht habe, sind nur Sachen, die ich liebe. Sei es die Proben, Tanzen, die Interviews, das viele Reisen, das sind alles Sachen, die ich einfach so gerne mache. Also obwohl es dann eine intensive Zeit war, gab es nie einen einzigen Moment, wo ich so dachte, boah, jetzt kann ich so langsam nicht mehr. Also das hatte ich echt noch gar nicht. Aber jetzt, nach dieser viel Vorbereitungszeit, ist es jetzt ganz knapp vor dem großen Auftritt. Ist da eine gewisse Nervosität auch vorhanden? Nervosität nicht so, für den Moment nicht, auf jeden Fall. Vielleicht auch, weil all meine Proben bislang ganz, ganz gut gelaufen sind. Oft fängt der Stress an, wenn mal was schief läuft. Dann fängt man an so, oh. Und bis jetzt ist alles sehr gut gelaufen. Das heißt, ich stress jetzt nicht so. Aber ich bin mir sehr bewusst, dass es jetzt nicht mehr lange ist. Also bin ich so ein bisschen traurig, weil ich halt nicht will, dass dieses ganze Adventure gleich fertig ist. Ja, die Post-Eurovision Depression betrifft ja, auch genau. Artistinnen. Genau, ja. Du hast ja eine Eurovision-Reminiszenz in deinem Song mit France Gall. Was ist das für eine Reminiszenz? Vielleicht kannst du das den Hörern, die das noch nicht wissen, erklären. Ja, klar. Also es war ganz, ganz... für meine Songwriter war es sehr wichtig, einen Song zu schreiben, der wirklich zu Luxemburg gehört und der nicht von einem anderen Land gesungen werden kann. Und dann war es halt wichtig, so das historische bisschen drin zu haben. Dann eben diese Referenz an einen Sieger für Luxemburg zu machen. Und das ist dann jetzt in diesem Fall France Gall mit Poupée de cire, Poupée de son. Das hat genau vor 60 Jahren gewonnen für Luxemburg. Und in derselben Zeit wollten wir aber auch so ein bisschen die Evolution von dieser Puppe zeigen, dass sie jetzt nach 60 Jahren nicht mehr kontrolliert wird, aber ihre eigene Power hat und sagt, ja nee, ich kann selbst dezidieren. Ist das ein feministisches ein Konzept? Ja, genau, absolut. Aber geschrieben wurde das auch von Männern? Ja, von zwei Songwritern aus Paris. Okay.
Vielen Dank, Laura, und ich wünsche dir viel Erfolg und viel Glück. Vielen Dank. We have Katarsis here from Lithuania. After Måneskin's victory, there were many rock bands at Eurovision. And meanwhile, there are less rock bands. Do you think it's an advantage to be a rock band in this year's edition? I think maybe that we stand out, it's a good thing. So yeah, maybe an advantage here, yeah. What is your song about, Alkis? Because we don't speak Lithuanian that well, maybe you can explain us. Just about destruction, sadness, and then generally the feeling we want to the listener to feel is just for them. And for them to create their own message of the song and the meaning of the song. Maybe if they're more interested, they can translate the lyrics. But the most important thing is just the whole performance and what feeling it brings to you as a listener. Yeah, and then if you are interested, you can search up the lyrics. But our job is just to spread the feeling we want the viewer to feel. Yeah. And how do you feel here in Basel? Are you well prepared for the Eurovision stage? Yeah, we are prepared. Like, we are really confident about our performance, and Basel, it's really beautiful and great. We eat schnitzels. I'm Austrian. Schnitzel comes from our country. You know that. Yeah, but just in general, just eating food, enjoying the city. We tried fondue. Yeah, some good, some was good, some was not. But yeah, just I don't know. We're just enjoying ourselves here, just trying to let everything. Just enjoying. Yeah. Basel is a great city for Eurovision to take place in. I've been, especially like for me, because I don't really like too crowded cities, and it's nice that the whole town is so authentic and everything. Like, I love it. So thank you very much and good luck. Thank you. Hello. The sad story of a dog in space suddenly changing. Do you want to change history? I do. When it's sad, I really do. When I am sad, I really like to write songs to get my emotions out or to create other scenarios than the reality. And in this case, because I'm a huge animal lover, and a story is very, very sad. So I wanted to create a scenario where she gets to be happy and alive instead, because she deserves that. I'm always a little bit sorry about your brother who has to stand there and he can't move. He's not allowed to talk. Don't you want to send him in space or something? No, I want him here with me. But we all will like to party with Laika, And I think it's hard for him to not just smile and talk sometimes, because when the glasses are off, he can talk a lot. I forgot to introduce you. We're talking with Emmy from Ireland, who is actually a Norwegian. And there are 3 acts who speak Norwegian. The Norwegian act, you, and the Serbian act speaks Norwegian too. Do you talk with Dutch? Do you have a special friendship or so? Oh, yeah, well, it's really cool to talk in Norwegian together. So we definitely do that. Would you like to return to Eurovision as a Norwegian act? Oh, that's a good question, because I really like to represent Ireland. I'm so honored. So at the moment, I'm just grateful to represent Ireland. I'm not thinking that I would like to represent Norway. I'm not thinking about that. I'm just so grateful to represent Ireland now. What's the most Irish thing in your Norwegian being? Someone asked me yesterday, could you say some Norwegian slang? And I was like, no, I can't think of any, but I could think of so many Irish slangs. So I think I'm slowly getting more and more Irish. So good luck, and I'm happy that we're talking about Laika, who deserves a better life. Yes, thank you so much. Thank you so much. Merci, Chérie plaudert und in dem Fall tippt. Ja,
Wir hatten 8 von 10 Acts richtig im ersten Semifinale. Jetzt wird sich dann entscheiden, wer wen einladen muss, Alkis. Welche 10 Acts kommen weiter? Wer fliegt raus? Wir haben das natürlich jetzt wieder, es ist Mittwoch, 9 Uhr im Vormittag. Also in Eurovision-Zeit ist das früh am Morgen. Das ist früh am Morgen, in jeder Zeit für mich, Marco. Aber ich hab wirklich viel zu tun. Ich sag wirklich, Ja. also ich muss die ganzen Artikel schreiben, Interviews, ich muss noch ein Porträt schreiben, ich muss noch einen Kopf des Tages schreiben. Es ist viel Arbeit. Ja? Also machen wir den Podcast mitten in der Nacht um 9 Uhr. Aber ich erinnere mich, wie wir in Tel Aviv irgendwie nach den Shows rund um den Wohnzimmertisch gesessen sind und irgendwie da noch aufgenommen, am Boden, weil es Um gab 2, 3 Uhr morgens oder so. und da aufgenommen haben, weil da war es am ruhigsten auf der Straße, weil die Leute alle gefeiert haben da draußen. Ja, es war auch eine laute Straße. Aber Alkis, Ja. ich vermisse dich ein bisschen. Oh. Und die Sonja vermisse ich auch. Oh. Ja, ich bin hier ganz alleine. Mit ganz vielen Acts. Ja, Und mit Prinz. Und mit Prinz. Ja, ich hatte Prinz. Okay, tippen wir mal. Alkis, fang du mal an. Wer kommt weiter? Also ich mach's kürzer, weil das ist immer einfacher, wer nämlich rausfliegt, meiner Meinung nach. Ich glaube tatsächlich, dass Montenegro es nicht schaffen wird. Ich tippe darauf, dass Armenien nicht weiterkommt. Georgien. Dann glaube ich auch, dass die beiden nachbarschaftlichen Länder Litauen und Lettland es beide nicht schaffen werden. Und Dänemark. Das ist interessant. Du glaubst, Ja. aha. Ja, dann gehe ich auch gleich auf meine raus, weil ich habe auch Georgien auf der Liste, ich habe auch Montenegro auf der Liste, das ist jetzt nicht so überraschend. Ich habe Armenien auf der Liste, ich habe Dänemark auch auf der Liste, das wird manche vielleicht schon etwas mehr überraschen, aber jetzt, ich habe eindeutig Irland auf der Liste. Ja. Und ich habe Luxemburg auf der Liste. Aber wir müssen schon sagen, es ist wirklich ein stärkeres Semi als das, was wir gestern Abend gesehen haben. Also ich rein sehe von Litauen den Songs und Lettland weiter. Also, Ja. weil Lettland hat so eine eigene Farbe. Lettland ist wirklich das unberechenbarste Ding hier, das muss man Genau. wirklich sagen. Und Litauen, glaube ich, das ist der Portugal-Effekt, weißt du? Das ist beides sein, ja. Und ich finde genau. den litauischen Rocksong, also vom Inhalt, ich finde den noch deutlich, also eigentlich finde ich ihn sogar Galaxien besser noch als Portugal. Ja. Wir werden sehen. Also sie inszenieren das offensichtlich auch sehr minimalistisch. Ja. Das kann dem auch in die Hände spielen. Ja, der Marcel Stober hat zu mir gesagt, er glaubt, Österreich fliegt raus. Also, wir Ja, werden das sehen. glaube ich gern, dass der Marcel das glaubt. Aber mein lieber Marcel, das ist Wunschdenken. Liebe Grüße nach, du bist in Baden-Württemberg untergebracht. Liebe Grüße dorthin. Also, mir ist es übrigens aufgefallen, dass sehr viele wirklich einen Hass gegen den österreichischen Act haben. Also dieses Polarisieren, das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen für Eurovision. Aber es gibt wirklich manche, die hassen so eine Stimme und so ein Countertenor und Opern-Ding. Ja. Aber ist ja auch okay, man muss ja nicht alles mögen. Ja. Aber Wir Hass mögen ist ja andere vielleicht, Sachen. Wir mögen ja andere Sachen auch nicht. ja, aber so ist Hass es ist ja. vielleicht, man muss ja nicht gleich hassen, denke ich mir dann. Ach ja. Ja. Und Ja. in diesem Sinne, eine Ocean of Love, ja. Genau. Alles Gute wünschen wir natürlich allen, aber wir drücken natürlich, wir zwei sind natürlich in Wien lebende Menschen und dann drücken wir unserem Stadtgenossen sozusagen schon die Daumen. Ne? Und auch den anderen österreichischen Act, der sich morgen auch zum ersten Mal präsentieren wird live. Deutschland natürlich, Ja. stimmt. Und was ich nicht wusste, ich habe gestern Kalin getroffen, sie ist die Regisseurin vom armenischen Beitrag. Und da sehen wir wieder, das kann eine gute Inszenierung sein, die das Ganze wieder rausreißt. Wir tippen ja auch ein bisschen im Dunkeln. Wir wissen es ja noch nicht. Heute Nachmittag werde ich die Proben sehen, dann Genau. erzähle ich dir Alkis. Ich schaue es mir heute Abend an. Ja. Bis dahin sagen wir, wie immer, merci. Merci, Chérie. Chérie.
Missing Link.